President Dr. Joyce Banda has distributed food items to families affected by heavy rains and floods in Zomba. The most affected people are from the area of traditional authority Mwambo, where victims are seeking refuge in camps. Rebecca Pwitiko has the details. Flooding in Sanje, Mangochi, Palombe, Salima and Zomba has displaced 15,723 households, killing 7 people. This is according to the Department of Disaster Management Affairs. Government has provided funds to the Department of Disaster Management Affairs to purchase relief items for the flood victims. Each household will receive a bag of maize, beans, salt, plates, cups, and a bucket, among others. In Zomba, 2,130 households have been displaced from Katebwe, Magoli, Mbalu, and Magawa villages. Before presenting the relief items, President Joyce Banda said she is a servant of the people and will continue to serve the needs of the poor, destitute, and victims of drought and floods. Ineyo ndine ntumiki, ndine wanchito wa anthu. Pamene kumuzi kwavuta, ine siningakale kubulanta ya kumamwa tii, anthu akuvutika kumuzi kuno. Ndipo anthu mukanena kuti usasiye, sindingasiye di. Fama bwana anga ndinu ndi amene mungandiuze. Usiye, ndipo wina anandiuza kuti amayi. Tawi yozasiya inu kugawa ufa ndi chimanga. Ndipo amene mutazatenge pakija kupasa munthu kumuzi ndi kuikana. Ndiye muzaziwa kuti musiye. Pavu! Koma anzanu amene mukumwana oti. Kutauni kuno akazakuuzani kuti musiye, inu simungasiye. Chifukwa ife ndi amene zikuti wawa kumuzi kuno akathu akamanena kuti kulibe njala. Ndienda ngodabwa kuti sopano ena aso akuthamanga kuti ayambe pano ndi maungu atamba kuoneka munali kutiko. The president said she would not tolerate the behavior of some chiefs who are taking advantage of the situation to keep the relief food for themselves and their families. President Joyce Banda presented 1,600 bags of maize and 1 million kwacha to assist the flood victims. And speaking on behalf of the victims, Joseph Nazombe recounted the events that led to the floods, beginning with heavy rains on 3rd January. Flooding in Zomba was caused by the washing away of a dike on Palombe River, as well as overflooding of Ligangaya River. Reporting for MBC News in Zomba, this is Rebecca Pwitiko.